ইটভাটা আর ভেরি। বেরিয়া 19, টাকি 20। এই বাদিক দিয়ে ঢুকতে হবে, বাদিক দিয়ে। হ্যাঁ, আগেরবার আমি একটু এগিয়ে গেছিলাম। যে বাদিক দিয়ে ঢুকলাম, ঢুকে আবার সোজা, এরপরে আবার গ্রাম্য পরিবেশ চালু হবে, জল খেতে হবে। আচ্ছা, বনগা 82, হাবড়া 59, ভোজাডাঙ্গা স্থলবন্দর 32, মসলন্দপুর 50, খোলাপোতা 28, রাজাত 27, বসিরহাট 24 আর টাকি 21। বাহ, ফার্স্ট ক্লাস। এটা হচ্ছে মালঞ্চ ব্রিজ। এটা হচ্ছে মালঞ্চ ব্রিজ। হচ্ছে মালঞ্চ ব্রিজ। এই ইছামতি নদী বয়ে গেছে, ওটা একটা শ্মশান, শ্মশানের পাশে মন্দির। চলুন তাহলে যাওয়া যাক। এটা হচ্ছে মালঞ্চ ব্রিজ। গাড়ি গরম থাকলে পুরো রকেটের মতো সেলফ নিয়ে নেয়। ও ব্রিজ শেষ।
বাজার টাকি পৌরসভাকে অশেষ ধন্যবাদ এত সুন্দর রাস্তা করার জন্য। সুন্দর রাস্তা, যেগুলো ফেটে ফুটে ভেঙে চুরে গর্ত হয়েছিল সেগুলোকে আবার রিপেয়ারিং করে দিয়েছে। সুন্দর হলুদ ফুল। রাস্তায় চলার পথে মানে কিছু কিছু জিনিস হঠাৎ হঠাৎ এমন এমন দেখা যায়, দারুণ লাগে জিনিসটা। একটু আগে যেমন একটা টার্নিং এর মুখে একটা খেজুর গাছ, আর তার আগে কিছু আগের বারও এই দোকানটায় চা খেয়েছিলাম। তার সাথে হলুদ ফুল। আগের বারও এই দোকানটায় চা খেয়েছিলাম। চলুন একটু চাটা খাই, তারপর আবার দেখা হচ্ছে। এই চলে এসছে ব্রিজটা, এটা কি ব্রিজ জানি না নামটা। এই ব্রিজটা ক্রস করে বাঁদিকে যেতে হবে। ডান দিকে সায়েন্স সিটি, বাঁ দিকে ঘটকপুকুর। ও এটা ভোজেরহাট ব্রিজ, এটা হচ্ছে ভোজেরহাট ব্রিজ। এই জায়গাটাই ভোজেরহাট। এই যে সামনে সিগন্যাল, সিগন্যাল থেকে বাঁ দিকে যাবো, আর ডান দিকে গেলে সায়েন্স সিটি লেদার কমপ্লেক্স। একটু ভিড়ঘরটা আছে। $500 তেল নিয়ে নিলাম। গাড়িতে ছিল, তেল ছিল গাড়ি। হ্যাঁ $100 করে তেল। ইন্ডিয়ান অয়েলে এখান থেকে তেলটা নিয়ে নিলাম, নিয়ে এই সামনে এই ক্রসিংটা আছে, এখান থেকে সোজা সোজা এটা ভাঙর, ভাঙর ক্রস করে সোজা। এই নিমিচি বাজার ক্রস করলাম। নিমিচি বাজার ক্রস করে এই রাস্তাটা দুদিকে হেভি, মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে। নিমিচি বাজার, নিমিচি। মাঝখানে তো একটু চা খেলাম বললাম।
অন করেছি নাকি? ক্যামেরা অন করেছিস? এই যে সাইডের এটা টিপবি, টিপে যখন লালটা জ্বলবে উপরেরটা একবার টিপলেই নীলটা ব্লিঙ্ক করবে, তখনই মানে অন হয়ে গেছে। তুই ফটোতে চলে গেছিলি, ফটো। কোনো ডান দিক বাদিক দেখার দরকার নেই, ভাব করে উঠে গেল, ব্যাস হয়ে গেল বুলেট রাজা। এটারই দরকার ছিল, ধান ক্ষেত। তবে হলুদ পাক ধরেছে। ড্রোনটা উড়িয়ে নি একটু, সবাই লাগা। তাহলে চলুন, তাহলে ড্রোনটা উড়ানো যাক। এই দৃশ্যটা পেয়েছি যখন একটুখানি ওড়াই ড্রোন, দেখি কিরকম ছবি আসে।